Ladies and gentlemen, dear representative of the Vietnamese authorities, of the EU and of the member states, dear members of the business community and representatives of the private sector, thank you for your presence today. I am honored to be introducing this roundtable on a very important topic, how space technologies and artificial intelligence can be used by Vietnam to maintain a sustainable economic growth and development. Their potential does indeed encompass resilience against climate change, as well as tackling critical development challenges such as infrastructure modernization, increasing labor productivity, and ensuring inclusive growth for all citizens. As you all know, climate change is a major global issue, probably the biggest challenge we have to face collectively. Vietnam has been identified by the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific as one of 11 countries in the region most vulnerable to climate change from a macroeconomic perspective. The World Bank evaluates that climate change impacts are already disrupting economic activity and undermining growth. According to their calculation, without proper adaptation or mitigation measures, climate change will cost Vietnam around 12 to 14% of GDP a year by 2050. So far, in 2025, the economic loss associated with the different natural disasters, especially the typhoons and the tropical storms that we've experienced here, are estimated to reach around $1.3 billion. Well aware of these challenges, Vietnamese authorities have pledged to achieve net zero carbon emission by 2050 and started adopting reforms to reduce pollution and adapt infrastructures to climate change. The European Union, through its Global Gateway strategy that was mentioned by Mr. Ambassador, has committed to supporting other countries, including Vietnam, to tackle global challenges such as climate change. This strategy also prioritizes support for digital and technological transition, a crucial component for Vietnam to further enhance its competitiveness and move up the global value chain. By mobilizing the assistance of its member states, their financial and development institutions, as well as its private sector, the EU has already managed to support several projects such as the Bac Hai power plant or the extension of Metro Line 3 in Hanoi. By supporting urban development and clean energy, these projects are integral to Vietnam's broader sustainable development goals. On the French side, through the AVSE, we have been supporting Vietnam to implement the Paris Agreement. In total, over the 2006-2020 period, 1.3 billion were devoted to tackle climate change through 26 projects and development programs. On the other hand, artificial intelligence is also a very prevalent topic with a lot of competition at the international level. The EU has adopted a coordinated strategy through several programs, such as Apply AI Strategy or Gen AI for EU, to stimulate the uptake of AI across key strategic industrial ecosystems. Regarding the collaboration with Vietnam on this topic, France has already started working closely with Vietnamese institutional and private operators during the French-Vietnamese Innovation Year that started this year and will continue in 2026. Many events such as the French Tech Summit and projects were conducted and keep being organized by the French Tech Vietnam. In addition to institutional cooperation and financial aid, the EU has many high-level technology companies, several of which are represented here today, that have a lot of experience in space technology. They use innovation, including AI, to support climate transition policies. The space technologies they develop through initiatives like the EU Space Program help monitoring climate change by providing data on air quality, temperature, water levels, while also helping with disaster response and sustainable urban planning. Some of these companies, which technology have already proven efficient to assist European policymakers,
have already cooperated with the Vietnamese government and are willing to explore further opportunities, creating stronger synergy between EU and Vietnam. Without further ado, I'll leave our speakers to discuss these topics, and I would like to give a big thank to our host and organizer today. Thank you. Thank you very much, Ms. Eva Dushan, for your inspiring opening remarks and for setting such a meaningful tone for our session today. Now we will move on to the main part of the discussion, where our distinguished speakers will share their perspective, experience, and visions on how space technology and artificial intelligence can become strategic tools for sustainable development in Vietnam. We are honored to have with us today a diverse panel of experts representing different sectors, from the international organization and public institutions to the research, technology, and industry. Furthermore, I would like to invite Mr. Phạm Minh Hải, the Deputy Director, National Remote Sensing Department, Montreal, Vietnam. Mr. Sebastian Laurent, the CEO WNG Limited, Kinéis Asian Partner, Asian Representative for Kinéis, France. I would like to invite Mr. Nguyễn Ngọc Quang to the stage, the Vice Director, Vegastar Technology Corp, Vietnam. The last, I would like to invite on the stage Nicholas Benali, Country Director of the Vietnam, Thailand, Laos, Cambodia, and Myanmar, Thalès. Okay, thank you all of the speakers for spending time with us today, and also hope that we will have the very meaningful sharing from the different perspectives. In our roundabout discussion, we will have the forming part that we may share to see how we connect with the different parts, and how we also can see how we make the connect between the European and Vietnam to develop the sustainable development. For the first one, we've been sharing about the overview of the current space landscape in Vietnam. So I will start to ask the question to the panelists. The first one will be, could you provide an overview of the current state and the future trends in the space technology development in Vietnam? In particular, what are the key achievements, the challenges, and strategic priorities driving the country's space monitor? So, Mr. Phạm Minh Hải, can you start to share something from your overview? Alo, xin kính thưa các quý vị đại biểu và các buổi cuộc họp ngày hôm nay. Thì tôi là Phạm Minh Hải, phó cục trưởng của Viện Quốc gia, Bộ Nông nghiệp Môi trường. Thì về quan điểm này thì tôi xin chia sẻ như sau. Vâng, về cái dữ liệu không gian thì theo tôi thì dữ liệu không gian đó là những cái dữ liệu mà thể hiện các đối tượng ở trên bề mặt đất và có các vị trí. Đấy, các dữ liệu không gian thì hiện nay thì được thể hiện dưới dạng là các cái loại ảnh định tháng, dữ liệu bản đồ này và các cái dữ liệu của các vị trí khác. Thế thì do cái phân loại cái dữ liệu như vậy thì báo cáo các quý vị đại biểu thì hiện nay thì các dữ liệu không gian hiện nay ở Việt Nam ấy là đang được thu thập hàng ngày, theo hàng tuần, hàng quý và hàng năm. Chúng tôi có một kế hoạch thu nhận. Về đặc điểm dữ liệu viễn thám thì hiện nay thì dữ liệu viễn thám hiện nay ở Việt Nam thì chúng tôi có thu hiện nay là 3 cái vệ tinh. Vệ tinh thứ nhất là vệ tinh Spot 6, 7 của Pháp. Vệ tinh thứ hai là vệ tinh VINASA 1 của Việt Nam, và vệ tinh thứ ba là ComSat 5 của Hàn Quốc.
Và hiện nay thì 3 cái vệ tinh đấy thu ảnh theo kế hoạch thu hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng, hàng năm theo các kế hoạch đã định. Và hiện nay toàn bộ cái dữ liệu đó đã được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu Viện Thám Quốc gia, được quản lý thuộc quyền quản lý của Cục Viện Thám Quốc gia, Bộ Nông nghiệp Môi trường. Một loại dữ liệu thứ hai đó là dữ liệu bản đồ. Thì báo cáo quý đại biểu thì dữ liệu bản đồ thì gồm có 2 loại, một loại bản đồ nền tức là bản đồ là dữ liệu địa hình, và các dữ liệu bản đồ chuyên đề. Thì bản đồ địa hình, dữ liệu bản đồ địa hình thì hiện nay thì được quản lý tại cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia dưới sự quản lý của Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin Địa lý trực thuộc Bộ Nông nghiệp Môi trường, cũng là một đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp Môi trường. Thì theo luật đo đạc bản đồ thì công tác quản lý nhà nước ở Cục Đo đạc Bản đồ thì chỉ quản lý ở tỷ lệ 1/10.000 trở lên. Và với các dữ liệu này cũng như các dữ liệu Viện Thám thì chúng tôi có vài chục năm chúng tôi thu thập cập nhật và hiện nay thành một cái kho dữ liệu rất là lớn. Thế hiện trạng thì với các dữ liệu khác thì nó lưu trữ ở các cái bộ ngành, ví dụ như dữ liệu xây dựng thì lưu trữ ở bộ xây dựng, và dữ liệu giao thông thì lưu trữ bộ giao thông, các cái dữ liệu chuyên ngành lưu trữ các nơi khác nhau. Đó, và đấy là cái hiện trạng của cơ sở dữ liệu. Về dữ liệu không gian mà chúng tôi về Việt Nam hiện nay đã thu thập cập nhật được đến thời điểm hiện tại. Về các công ty, các đơn vị tiến hành cái thu thập dữ liệu thì báo cáo với đại biểu thì ở Việt Nam chúng tôi thì các việc thu thập dữ liệu thì hiện nay thì được thực hiện cả ở khu vực nhà nước và cả doanh nghiệp tư nhân. Thì ở nhà nước thì chúng tôi cũng thu thập dữ liệu, và đặc biệt là ở tư nhân thu thập dữ liệu. Và để thu thập dữ liệu thì báo cáo với đại biểu hiện nay thì có khoảng 10.000 doanh nghiệp tại Việt Nam họ tham gia thu thập dữ liệu. Tuy nhiên trong 10.000 doanh nghiệp đó chỉ có 10 doanh nghiệp tham gia xử lý dữ liệu để xây dựng những cái sản phẩm có giá trị gia tăng từ dữ liệu. Đấy, báo cáo quý vị hiểu như vậy. Thành ra là cái mà như chủ đề ngày hôm nay là sự ứng dụng AI trong với cả dữ liệu không gian là tôi thấy là rất là có ý nghĩa và rất là thực tiễn đối với Việt Nam. Với cái thành tựu của Việt Nam trong việc thu nhận dữ liệu như vậy, tuy nhiên thì đối với việc sử dụng dữ liệu không gian ở Việt Nam cũng cần phải lường trước những cái hạn chế. Bởi vì là thực tế ra dữ liệu thì như tôi cũng đã nói, phần lớn là ở cơ sở dữ liệu Viện Thám Quốc gia và cơ sở dữ liệu bản đồ. Tuy nhiên còn các bộ ngành khác, thành ra dữ liệu ấy là được gọi là lưu trữ ở các cơ quan ban ngành, nên việc tiếp cận là cũng hơi khó khăn. Cái thứ hai là việc tiếp cận dữ liệu ấy là dữ liệu không gian ở Việt Nam ấy, một số dữ liệu ở dưới dạng mật đó, thế do vậy ấy, để khai thác dữ liệu cũng có một số các khó khăn đó. Đấy thì đấy là cái hiện trạng. Thì còn nhu cầu thì báo cáo quý đại biểu thì do cái dữ liệu lớn như vậy mà tôi trên quan điểm của tôi thì cái công nghệ AI ấy, là dữ liệu gọi là dữ liệu, nó là cơ sở để xây dựng các cái AI. Để do vậy thì nhu cầu thì về việc phát triển cái công nghệ AI và dữ liệu không gian của Việt Nam thì theo tôi thì nó có suy nghĩ rất lớn. Xin hết. Thank you, Mr. Phạm Minh Quang. How about your perspective from the Mr. Nicolas Benadi? Can you share some? Yes, good afternoon. First, I would like to say that Vietnam must be very proud to be already a space nation. And this journey started more than 20 years ago with the first space strategy that was issued in 2006, if I'm right. And under this framework, Vietnam launched very key projects like VINASA 1 and 2, the first two Vietnamese telecommunication satellites, and VINASA 1, the first Earth observation satellite. Then after, of course, a series of locally built satellites like Pico Dragon, Nano Dragon, Nano Pico. But so yes, you already have quite an expertise and a lot of equipment in space. Then in 2021, the Vietnamese government issued the second space strategy toward 2030, and I think it's one of the
the most detailed and the most elaborated space strategy in the region, I would say, identifying the key challenges, the key objectives, especially in terms of technologies, mastering the design and the manufacturing of the small satellite, expanding the Earth observation capabilities, replacing VINASA 1 and 2, and so on. So this second space strategy is quite well developed, and it is also identifying the key project. It's very important for us industrial companies, but also which entity is responsible for it. So indeed, you can see that VINASA 3 is under the responsibility of formerly Ministry of Information and Communication, now merging with the Ministry of Science and Technology. The Earth observation capability under the leadership of Vietnam Academy of Science and Technology, and the other projects. Thank you, Nicholas. So, from your perspective, can you share something when you listen about the series? Good afternoon, everyone. Thank you. To get more information for the first session, so I would like to bring my view on in terms of space technology, but space technology is very broad. And so now I will focus on the geospatial application. And before to work with the application in terms of geospatial, we only work with a very specific software and as a part of the few satellite images, especially for the free source of data, only from Landsat or US, but from 2014, ESA launched the Sentinel constellation, and we have more open source data and to produce the application, and also the application from projects is more open. It's not only focused on the mapping or forest monitoring and land monitoring, and also can serve for the society, even for example, for agriculture monitoring, for disaster monitoring, transportation, and so on. Now we have increased more and more satellite data, and now the Earth observation supply can reach to more than 1,000, and it means that we have a very huge of the data. And to process with the traditional way is impossible, because a lot of data, like as little have shared, and we receive 1,000 and 10,000 images per month. So that's why we have to apply the AI for the processing. And for the AI, we can expand also for the application. And now we can bring the real application in the real case, in the real life, for example, for the disaster monitoring, for example. And now we have more. There are more platforms can support the user to do it, and it makes the space closer. Platform. Thank you for your sharing of the overview that how about in Vietnam with the data collection and analysis and music. So I can move to the next storyline. But we will see how about the space, the IoT and AI also can be potential for the sustainable development. So I may start the question to what extent are you expecting that space tech powered by AI technology would improve disaster resilience and agriculture management in Vietnam? So I should start with the perspective from Mr. Han. Can you share something first, and the other people also can go? Vâng, tôi về cái câu hỏi này thì tôi có một số cái bản luận như sau. Thì tôi rất là mong đợi nên là cái đưa ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu không gian trong cái giám sát
để giám sát thiên tai, giảm thiểu rủi ro thiên tai trong giám sát nông nghiệp, nó sẽ giải quyết được 3 cái vấn đề. Một là cái tự động hóa, 2 là nâng cao độ chính xác công tác dự báo, và 3 là cái gọi là cái thông minh trong nông nghiệp đấy. Tức là để ít bị trong nông nghiệp thì tức là tốn rất là nhiều sức người để tìm ứng dụng vào làm sao mà để hạn chế sức người đi. Thì để về trong lĩnh vực thiên tai thì báo cáo với cả quý vị đại biểu thì hiện nay ấy, thì thực tế ra thì đối với tôi nghĩ đối với trong cái lĩnh vực ứng dụng dữ liệu không gian hiện nay ấy, thì cái việc ứng dụng cái trí tuệ nhân tạo với dữ liệu không gian nói chung trong việc trong lĩnh vực giám sát tài nguyên môi trường nông nghiệp nó mới chỉ bắt đầu ở sơ khai, chưa có, tức là cái quy trình chúng tôi đang xây dựng, tất cả quy trình chúng tôi đang xây dựng mà xây dựng dưới dạng đề tài nghiên cứu, chưa đưa ra thực tiễn. Thế hiện nay thì dữ liệu không gian được sử dụng trong giám sát thiên tai và các quý đại biểu thì chúng tôi sử dụng những loại ảnh mà chúng tôi có, những loại ảnh quang học chúng tôi có. Thì sử dụng những loại ảnh quang học hiện nay thì chúng tôi tức là sử dụng được đánh giá hiệu quả thì nó ở trước và sau thiên tai. Trước thiên tai thì chúng tôi có những thông tin về mưa, về bão thì chúng tôi khoanh vùng được khu vực và đánh giá được những đối tượng ảnh hưởng. Và sau thiên tai thì đánh giá được tức là thiệt hại. Trong thiên tai thì hiện nay thì chưa đánh giá được. Đấy, bởi vì là thực tế ra thì cái đặc điểm của cái dữ liệu chụp ảnh là khi mà mưa ấy là không nhìn thấy gì. Nhưng trước đây thì chúng tôi có những cái hợp tác với châu Âu trong việc sử dụng ảnh data ấy, là của ví dụ như Cosmos của Ý này, Sentinel của ESA và VINASA của Đức. Và khi mà sử dụng những cái loại ảnh như vậy thì trong lúc mang mưa ấy là họ có thể họ chụp được. Đấy thì lúc đó thì có thể là đánh giá được thời gian thực. Đấy. Thế thì khi mà đưa cái dữ liệu không gian nhiều vào và cùng với cả AI ấy, thì tức là cái dữ liệu viễn thám nó có tính lịch sử, tức là rất là nhiều năm chu kỳ lặp đi lặp lại như vậy. Thành ra là khi mà đưa vào ấy, thì nó sẽ AI vào thì tôi sẽ hy vọng là nó sẽ cái dự đoán ấy, nó sẽ tăng tính chính xác lên. Và trong cái hoạt động nông nghiệp ấy, thì hiện nay thì báo cáo cả các quý vị đại biểu chúng tôi đưa vào là các cái nghiên cứu để giám sát, đưa cái AI trong giám sát sâu bệnh. Và đặc biệt ấy, là hiện nay ấy, là cái mà EU Delegation là tức là cái chống phá rừng trong các cái sản phẩm cây công nghiệp chủ lực. Để làm sao để sử dụng AI và trí tuệ nhân tạo để làm sao minh bạch được là cái nguồn gốc của những cái cây trồng chủ lực ấy là không được hình thành trên đất nước. Cái đấy là cái mà chúng tôi đang nghiên cứu và chúng tôi cũng hy vọng là các doanh nghiệp châu Âu có cái kinh nghiệm trong những lĩnh vực này thì sẽ làm việc với chúng tôi, có thể làm việc chúng tôi cung cấp giải pháp công nghệ. This is a very potential case. So how about you, Sebastian, Laura? Can you share that? Thank you. So first, it's an honor to be surrounded by so many experts from Vietnam. I'm very impressed to hear all the history goes from the satellite and the data collection. What you're saying, I was listening to translation. I think is very true, and the beauty of satellite is that it's a very resilient technology because whatever happened on Earth, the satellite is still here serving its purpose. You highlight one challenge, which is the real-time connectivity. And it's true that to collect images, to bring them back to Earth, to treat them, analyze, collect data, takes time. Of course, it's very accurate, but also takes time. Yesterday, we were at the dinner together, and we realized that we have common challenges between our countries. We talk about one example of disaster which happens both in south of France this summer, but also in Vietnam in March and April this year, which were some forest fires. These forest fires in Vietnam, I was told,
Hanam province burned over 20 hectares of forest, mobilized hundreds and hundreds of firefighters. And we were discussing with our colleague from Vegastar that in Europe at the moment we start to deploy very small devices about that size that are spread in the forest, and in fact in a few minutes from detecting smoke are alerting the authorities, firefighters for instance, that can then take a very, very quick action on a very small fire, which obviously is a lot faster and more efficient. So of course, combined with additional data, historical data, you can build a further strategy. But I think this near real-time capabilities that today some satellites are able to provide is something that could improve further the sustainable goals that we have in Vietnam, but also other countries in the world. Thank you. And share us. Thank you. So yes, indeed, to complement what Sebastian just said, I think what is interesting in this panel is that we have people from the user of the space images, and you have the operator, and then we in Thalès we are designing the space system, the satellite, and all the orbital infrastructure. That's why, because you are trying to relate AI and the space technology. So me, as coming from the industry, I would like to clarify what we are talking about. What is the AI that we are talking about? Because it's not ChatGPT or it's not a commercial AI. We are talking about AI for critical system. So it's AI that must take a decision in an environment where the failure is not an option. When you embed AI inside an aircraft, inside a defense or weapon system, or inside a satellite. So we are talking about AI, we call it trustworthy AI, based on 4 principal pillars. The first one is security. So resilience and cybersecurity. The second pillar is transparency. This AI, whatever it does, you need to be able to explain and to understand what is going to do. So the third pillar is validity. It has to do all and only what is meant to do. No more, not less. It's very important. And the last one is responsible and frugal, because it has to comply with the regulation, but at the same time, we are talking about constraint environment to embed AI inside the satellite. You know that AI consumes a lot of energy, but on board the satellite, or inside an aircraft, the energy is limited, the space is limited. So we need to design this. It's called frugality. Okay? So this is a different philosophy. We need to design AI that you can trust. It's not about more powerful AI. So of course, this kind of AI is on board the platform. I'm not talking about the AI analyzing all the data, the AI embedded in the physical system. So of course, this AI can be directly integrated on board the satellite in order to perform some first digital processing inside the satellite, and so to accelerate the processing, so that you can have real-time analysis to detect flood, drought, deforestation in real time, and to provide to the user, to the operator, to the government agencies the decision, the information the quickest, so that you can take action before the crisis escalates. Thank you, Nicholas. And Mr. Kwang, you don't want to share something from the point of view of the user? Exactly true of the Nicholas. So now we are thinking about how to apply the AI auto processing in the real case. But it's very important. This
because in this emergency case, the most important is the time. And if we receive the telemetry from the satellite to the ground receiving station and take time to process from the raw data to the startup data, and after making the analysis, it costs a lot of time. And I would say our experience, since the time I work for the National Representative Department, I'm in charge of ground receiving station management, and every time when we face with the disaster, especially for the flood, we see the time we receive before we have to tasking in this, and it took around 1 day to receive the images, to receive the telemetry, and from the telemetry to the processing to the final result, and can serve the authority. It took around 6 hours. It's very slow, and during the time a lot of issues happen, and it's very difficult. And so now with the AI focus, if we can apply in a real case, in real life. It's very important and very useful. We all have some sharing from the perspective from the AI technology also can help for the disaster. So I may ask another question from Sebastian and Nicholas. What do you think about the European spatial company? Now I know that it's currently engaged in the addressing the climate change issue like the spatial IoT and AI. And can you give them a good example in European or Asia addressing like a coastal monitoring or agricultural resilience or heat wave or flood or urban pollutant monitoring to all of us? Okay, I'll pick it up then. Now you mentioned about the coastal monitoring. Some example from anything from coastal management or urban flooding or any disaster, any example, yeah. I'll pick on the first one you mentioned on the coastal monitoring. I was trying to learn about the activity in Vietnam, so I was very impressed to see that there are a lot of coastline. I think it's over 3,000 kilometers, 2,000, sorry. I need to check my AI. Then I was given 120 ports in Vietnam. Is that correct? I have to be careful. He knows all the data. So. But then around 30,000 fishing boats, around almost 1 billion tons of goods transiting on the water. So that's a lot of activity on maritime water. And this is where, since we are on the satellite panel, the satellite is very useful because we are off-grid, there's no electricity on the water, we are off-network, no connectivity, so satellite becomes very important. And as a matter of fact, in many countries in the world, there's very little connectivity to understand what is on the water, what are the assets on the water, what are the goods on the water, how they are moving, how the maintenance could be optimized, how the efficiency on how to move the goods, how to detect sensitive goods on the water. And I believe that by creating real-time or near real-time data collection from all these assets, there are ample opportunities to optimize safety for the men at sea, for the goods, as well as efficiency of a huge sector, which is the maritime sector. Okay, thank you. And how about you? Yes. So your question was about the European expertise in this domain and what we could bring to Vietnam. First, I would say that I will start by this expertise from Thalès and Space. It's a joint venture between the Thalès Group, headquartered in France, and between Leonardo, an Italian company. So it's really a European company having this expertise. And definitely, I think we are leading we have a leading role in addressing this climate change in many areas. Because here we are mainly talking about observation, but it's true that we need also to mention navigation.
and telecommunications, because IoT is connectivity and smart telecommunications. So in Europe we have many initiatives initiated by the European space agencies. So I can give you some concrete examples. Meteosat third generation. It's the new generation of meteorological satellite. It's a constellation including both imaging and atmospheric sensing. The first satellite was launched in 2022, and it's now providing new capabilities to track storms, to track heat waves and atmosphere, and find atmospheric composition. I can mention as well the Sentinel-3 project from the Copernicus program. The first satellite were launched in 2016, in 2018. The objective is to observe the ocean, the coastline, the land surface, to measure in real time the sea level, the ocean temperature, and the coastal erosion. So it's something that could be quite important, for instance, to monitor the Mekong Delta. I could mention as well the FLEX project. FLEX, it's a fluorescence explorer. So it's a new sensor that is able to detect the vegetation fluorescence. That is important, and it's an indicator of the plant health, to monitor the drought and so on. It is key to support agricultural resilience and constitutivity. Another one, MicroCarb. MicroCarb is developed by the Kinéis in France in collaboration with the UK Space Agency, and this is dedicated to the measurement of atmospheric CO2, especially now that we have more commitment for CO2 reduction. So a lot of initiatives, and I will finish by one of them already here in Vietnam. 2 years ago, in partnership with Vietel, Thalès, we have implemented the Meolu Next project. So Meolu, the customer is Minister of Transport, and more specifically the organization called VINASA, is the new generation of search and rescue system. So it's based on the satellite technologies, embedding AI algorithm to accelerate the light. And the objective is really to locate the distress signal from the beacon, from the ships, or from people in distress, with a very accurate precision. Okay. And why I want to mention this is because this system was just installed before the Yagi typhoon 2 years ago. And in Haiphong, when all the different antennas around, they were all destroyed by the storm, this system was still there, valuable, and contributed to save life. So for one, this technology, this space technology, saved life at sea. Thank you. So, Mr. Quang, I know that in your company also developed the job.ai. So, your smart job, your space platform using the AI and also your smart, and it currently contribute to the manage the climate change effects. Can you share that? Yeah, thank you. First, I would like to briefly introduce your company, and this is the people. It's I would say it's fully from the spatial data management, either satellite data or CS data, and to the processing group of basic processing, like it's very familiar with the remote sensing, like mosaic and subnet, and also we apply AI to develop some types technique to objectivation and classification for the land cover. And also we also have a tool to support to make the final smart report, and this can solve quite a lot of sectors like environment and agriculture,
construction planning, etc. And all of the application we would like to bring to the user that and we do for everyone can use that platform. Without the knowledge about the space technology or something like that. And if someone else, if someone interested in, I'm willing to share the chat account. For concerning the contribution to the climate change, we began last year when the northern of Vietnam faced a tremendous typhoon, and it caused a very huge damage. And at the time we use the satellite data and support from the EU, like Stonewall's Climate and the Sentinel. And we extract the information from the chart data and do the spatial analytics to estimate all the how land cover effect like from effect or agriculture effect. And we also integrate the information from the disaster mitigation agency to collect the scientific data. And all the information we integrate just in one platform, because in emergency case we to deploy we see many paper or many websites to collect the information. It takes a lot of time. And in the platform, we also bring some hotspots to analyze and also allow the user can upload their photo in the effect area that the authority can classify how about the area they have the priority to search and rescue or something like that. And recently with the typhoon number 10 and 11, we also activate like the task with brand ID disease and also doing the processing department with the and we go processing and provide for the authority. And this information is also available in our website. Therefore, everyone interested in it can get information. They can post one. Thank you so much for the very short value information. I think that after today, really I'm proud to see how we can use that data for our research and also the further. I think we also sharing about what is the potential, the space technology and AI also can be applied. So I would like to ask about the different sections, because we are talking about like the coastal management and pollution flooding. Everybody knows that it's using a lot. But from the three different ones that we also try to seeking that can we have any potential like the energy, transport or construction? Do you think that space technology and AI also can be some of the good to serve on that one? Anyone of you want to share it with us? Nicolas, you can be both. Yeah. Yes. Just to mention that the space is indeed everywhere. It's not only for observation, for agricultural, and for. It's everywhere in our life. I think we are all using the GPS in our car. Who can really drive with the GPS? So GPS is everywhere. I will start by that. So we are using the space technology in more and more for urban planning. Okay. So we have it's a EuroCham project as well called Sirius. That is we have developed a new satellite embedding an infrared imager in order to monitor the urban heat island, and in order to improve the concept, the design of the new cities, to define the road and the new materials to facing this global warming and with cities other and other. Space technology is also very used in transport. When
transport. It's used now we are embedding space technology in our air traffic management solution in order to improve the accuracy of the flight. We have developed some solution that is called a space-based augmentation system. So we are improving the capability of the GPS in some domain where you really need high accuracy. It's used as well for connectivity. Of course, I already mentioned connectivity, and later on maybe we will talk about VINASA 3. In the space domain, you need to interconnect when your optical fiber cannot be installed everywhere, when your submarine cable are not there or are failing. You need the satellite technology to be the backup and to compensate, and this is also what we call bridging the digital divide in the population. We need to, it's a kind of now universal service that the government need to provide to the citizen, and that's why connecting the citizen even to the remote area, in the mountain or in some island is very important to boost to develop the economy. And the last domain is of course defense. Of course, space is more and more used in the defense domain, not only for telecommunication, where of course we are building new algorithms in order to avoid this communication to be intercepted or to be jammed, but also for military observation, very high resolution, combining different technologies so that you can see whatever the weather is by day and by night, so using both radar technology and optical technology. Thank you. I think we can invite one to you. Yeah, you also can share some. Yeah. Now, just to reflect maybe on a couple of points after Nicolas. I think in general, we all live in a digital world, like physical and digital at the same time. And to connect both, we need real information. So coming back again on the sensor and data collection idea, otherwise none of the AI could work without accurate data. And to illustrate that point, beyond what we spoke before, I would like to talk about energy. So every country has high power lines, always difficult to monitor because they're always off-grid, off-network, they're always far, it's not easy to climb up, it's dangerous, etc. So more and more companies in Europe are using a sensor on top of the line, so you install once, and then you use the same sensor for 8 years. 8 years is around 3,000 days. So imagine if your mobile phone was capable of surviving without a charger for 8,000 days. So the battery lifetime of this sensor are extremely long, enabling to serve a purpose which is a little bit unique. So energy sector, high power line monitoring. Second one, we talked in another session this morning about transportation, trains and so on. So maintenance of trains to understand where is the asset, how they're performing, are the wheels working well, are the brakes working well. So very important information for safety, to optimize the cost of maintenance, but how to get this data. So today more and more in Europe you have like small sensors really connecting like almost magnets to the train and reporting information through satellite to improve the way different systems are working. And last, is a special mention for Nicolas, is the defense sector, whereby with a special sensor with very low power, in the battlefield, assets can be very difficult to identify, still reporting their position to the command center. So all these are other applications that I think we developed for that. Thank you. So I think now we can move to discuss how we also can make the collaboration ecosystem, but in the existing and but in the go further. So I will start with the high. The recent extreme weather in Hanoi with the heavy rain, flood, and storm is led the growing impact of the climate change. How can spatial data and AI be leveraged to improve forecasting, environmental monitoring, and disaster risk management? And in addressing the challenges, how are the Vietnamese government, technology company, and university can collaborate in terms of the policy, funding, and data sharing?
Kính thưa các quý vị đại biểu, cái câu hỏi này liên quan đến cái trận lụt hôm vừa rồi Hà Nội. Thế thì báo cáo quý vị đại biểu thì năm 2024 thì Hà Nội cũng có cái trận bão Yagi, và năm 2025 cũng đồng thời gian Hà Nội có bão Ban Mon, đúng không ạ? Thế thì hai cái cơn bão này nó đã gây cho Hà Nội tức là lụt cục bộ, lụt cục bộ, tức là với cái thời lượng mưa từ 70 đến 250 mm trong một thời gian rất ngắn thì nó đã gây cho Hà Nội tức là bị lụt có chỗ mà 1,5 mét. Thế thực tế ra ấy, thì trên quan điểm của tôi thì bởi vì cái cường độ mưa nó mạnh như vậy để cho nó vượt qua mọi cái thách thức có thể dự báo được. Thế thì trên quan điểm mà để trả lời câu hỏi như thế này thì tôi xin bạn thay định hướng theo cái gọi là cái trả lời, tức là những cái mà định hướng hiện nay để ứng dụng công nghệ trả lời đi tìm cái nguyên nhân tại sao mà bị ngập. Thì báo cáo quý vị đại biểu thì hiện nay thì không chỉ riêng Hà Nội bị ngập mà thành phố Hồ Chí Minh cũng bị ngập. Đấy. Hai đô thị này thì sau khi phát triển rất nhanh và hiện nay thì cứ mưa lớn là chúng ta bị ngập. Đó, thì cũng có quan điểm là hai thành phố này đang đúng. Thế thì đây là một trong những cái quan điểm mà các nhà khoa học đưa ra cũng đúng. Bởi vì cái tốc độ khai thác nước ngầm cũng lớn ở hai đô thị này. Tất nhiên ở hiện nay thì thành phố Hồ Chí Minh hạn chế khai thác nước ngầm cấm đấy. Tuy nhiên đây cũng là một trong những nguyên nhân. Và với các cơ quan quản lý nhà nước chúng tôi thì hiện nay chúng tôi đưa vào thực hiện cái nhiệm vụ, tức là gì? Là ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát lún bề mặt ở hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì hiện nay thì cái dự án này cũng tiến hành đã được nhiều năm và thấy một số khu vực cũng lưu thần. Và hiện nay thì chúng tôi đang sử dụng công nghệ truyền thống rồi, tức là từ ảnh radar đo bề mặt đất và đo khoảng cách từ cái bể radar, dữ liệu tín hiệu radar có khoảng cách. Thì chúng tôi đo khoảng cách thì chúng tôi xác định được lún ở trên bề mặt đất. Và công tác này tiến hành nhiều năm. Tuy nhiên cái quy trình này ấy, nó lặp đi lặp lại nhiều năm như vậy. Thế thì bây giờ nếu mà đưa được công nghệ AI vào để tự động hóa quá trình quan trắc lún bề mặt để giúp ích cho cái tức là cái quan trắc lún đó nó tăng cường độ chính xác nhưng giảm thiểu sự tác động của con người thì là rất là tốt. Đấy, và hiện nay thì báo cáo quý vị đại biểu thì tôi đã triển khai cái ứng dụng này và rất là muốn là gặp gỡ các doanh nghiệp mà có thể giải quyết bài toán này. Đấy. Cái thứ hai là bài toán thứ hai là cũng liên quan đô thị. Thì thực tế ra thì hiện nay thì ở Việt Nam mình đã triển khai cái chính quyền hai cấp, tức là chỉ có cấp tỉnh và cấp xã thôi. Thế thì hiện nay thì chính quyền cấp xã thì trong cái quản lý trật tự xây dựng đô thị thì cán bộ rất mỏng. Thế làm sao mà đưa công nghệ vào để mà có thể là biết được chỗ nào người ta là vi phạm trật tự xây dựng, thì cái việc ứng dụng công nghệ viễn thám cũng được là quan tâm. Và tôi cũng đã đề xuất là ứng dụng AI công nghệ viễn thám trong cái tự động hóa, tức là sử dụng ảnh viễn thám chụp vào các thời điểm và tự động hóa để chiết tách ra những khu vực mà vi phạm trật tự xây dựng. Đấy là hai cái hướng. Và thực tế hiện nay thì trong giải quyết cái vấn đề mà liên quan đến cái quy hoạch đô thị nhưng nó cũng liên quan đến ngập, bài toán ngập, tìm nguồn gốc của bài toán ngập vừa nãy, mà hiện nay chúng tôi cũng đang quan tâm xây dựng mà đã thành những cái nhiệm vụ. Tuy nhiên thì cái công nghệ hiện nay thì vẫn đang gọi là tìm tòi thôi. Thế thành ra là cũng mong được cái sự phối hợp của các công ty đến từ châu Âu. Okay, thank you, Mr. Hai. So I think that Phong Đào Son is a lot of the potential chance, right, for all of us, the different companies also can join. Actually, we a little bit run out of the schedule, so I think we cannot overcome all of the questions. I will give the one of the like summary question from different panelists also can sharing that you also sharing a lot of the potential, the connection, and also can see how we also can make the connection to make some of the good solution from the say technology and AI to support with the Vietnam in the different field. So I think each of you also been sharing with us that if you have the one project that you also want to develop right now in Vietnam, also can conclude the small
medium enterprise, or what we work with the industry and collaboration with the academy and also local authorities. Because we also see we have to work only for like only two, right? Like the local authorities, the industry, or something like that. If we have any project that can call under the partner on the collaboration to propose to Vietnam right now, what is in your mind? Yeah? Okay. Someone want to go first? Okay, you can go with the... Okay, I will start. Yeah. Okay, so before talking about the one project, there is one parameter that we have not mentioned today, but that is already identified in the space strategy. It's the development of human capital. Because without people, without young engineers, you will do nothing. So I think this training part is very important, and that's why also we are quite involved in STEM initiative in order to attract people and to encourage the young people to go to the scientific career and so on. So human capital is very important. Now, to go directly to your question, if there is one project for me, of course, you know that VINASA 1 and VINASA 2 will reach the end of their life very soon. So if there is one project that you should focus, it's of course the replacement of VINASA 1 and 2, so the VINASA 3 project. That's it. Okay, thank you. Thanks. So for us, if there is one project that we would love to see happen is we are simply an enabler. So we have satellites. They fly over Vietnam today, all over the world actually. But these satellites need to connect to devices. And I think Vietnam is a very good location in order to design, research, manufacture devices. So if there is one thing that could happen after this meeting is to find collaboration with private or public companies to develop together devices that can serve a fruitful use case for Vietnam to improve sustainability or other matters. And why not dream that these devices could also be exported elsewhere in the world in big numbers. Just two figures to finish. Today in the world there is around 25 billion IoT devices, and what we foresee is at least 2 to 3 billion more every year. So it's a very interesting market, and we believe that satellite connectivity would be a very good complement to the terrestrial network. So we love to develop together. Thank you. And from the point of view of the local authority, how do you think? Kính thưa các quý vị đại biểu, thì cũng như tôi đã nói từ lúc ban đầu, là cái dữ liệu không gian của Việt Nam hiện nay rất lớn. Đấy, tức là dữ liệu không gian hiện nay thì kể cả ảnh vệ tinh, là ảnh vệ thám và cái dữ liệu mà về bản đồ nên rất lớn. Do vậy thì để mà có một cái dự án mà có thể giúp ích được, tức là cho cả cái khối quản lý nhà nước, những người dân thì tôi rất mong muốn là hiện nay thì xây dựng được một cái gọi là cái nền tảng giám sát thông minh. Thì thực tế ra cái nền tảng giám sát thông minh này là ở bên công ty Vegastar, chỗ đồng chí Quang đây cũng đã tham gia, cũng đã xây dựng. Tuy nhiên thì thực tế ra khi mà review các cái nền tảng mà nổi tiếng trên thế giới thì phần lớn là ở châu Âu. Đấy, tức là nếu mà đặt mỗi một ứng dụng, mỗi một cái công cụ xử lý thì thực tế ra thì với công tác quản lý rất khó, và công tác chỉ đạo điều hành đặc biệt đối với các cán bộ cấp cao lại càng khó. Thế bây giờ với nguồn dữ liệu như vậy, chúng ta thống nhất nó xây dựng trên một nền tảng, và mỗi một ứng dụng là một công cụ chạy trên nền tảng đó. Nếu mà tích hợp được như vậy thì báo cáo và cả các quý vị thì cái công tác gọi là vừa quản lý mà người dân sử dụng nó cũng vừa thuận tiện, tức là nó sẽ đáp ứng được nhiều mục tiêu. Thì tôi rất mong muốn là được sự hỗ trợ của các bạn trong cái lĩnh vực này. Cảm ơn ngài. Ông Phu Đức Quốc.
view. So I would like to choose for the project is disaster monitoring, because everyone knows Vietnam now is face more and more disaster, and it's not any frequency with so much. And if we use the Nicolas says technology, space technology save life. If we have most of the people, and in such a everyone we know the space technology power, and we can easier to expand the application. Thank you very much, all of the speakers. Ladies and gentlemen, after the such a rich and dynamic change, so we can see one of the messages stand out clearly. Space technology and AI are not merely technical tools. They are strategic foundation for sustainable development. And from Vietnam growing social ecosystem to the Europe long-standing expertise in satellite technology and AI analytics, public-private partnership and the recent collaborations hold tremendous potential to unlock a new value chain in the smart agriculture, urban planning, climate adaptation, and disaster resilience. So we hope that today's session, technology chamber, and also paving the way of the more sustainable and digitally connected future of Vietnam. And once again, I would like to say thank you very much. I hope that we have more time to discuss more detail. But I think from the discussion today, we also can see a lot of potential and some of the common things that we may go further. Thank you so much, all of our speakers, and thank you so much, all of the participation. Thank you, Professor Tuan. Please remain on stage for the group photo, please.